All right. Please welcome. My name is Richard Awuni, and we want to come here and share little information as we normally do. So if you are watching us, please, if you have not followed our page, you can follow us on Facebook, Richard Awuni. You can follow us on YouTube, Richard Awuni. You can follow us on TikTok, Richard Awuni. For more information, you can follow us on all the pages for more information. If you are in Ghana and you don't have this book, it is called Reset. Reset by Mr. Kwabena Obinidako. It's a very powerful book that can transform your life and change the way you think about yourself and your continent. Nti wo yɛ Africa ni a book we pɛ bi. They did the reset. Ghana ni na twerɛ Mr. Obinidako. A very powerful book. Sɛ wo kan book we a ɛma w'adwene yɛ adwuma. Odwene te sɛ nipa bibini adwene ne yɛ adwuma wonim nipa ban a woyɛ nti na wonya abuku yi a I recommend it for you ɛyɛ free na yɛ advertise akyerɛ wo no kɔne kɔpɛ bi kan no bo nyɛ den ha wo Ghana ha biribi a wo bia no pɛ bi kan wonya bi kan a ɛbɛboa wo nti pɛ bi. So putting into practice or going into work, what you have learned, the knowledge that you have gained, have you put in it to work? Nyansa ni nimdeɛ no a wagada for so many years ni no. All the year adwuma. Na all the year adwuma nso a wo result no. Because wontimi enye ye wa bra nimdeɛ no a wasua no womfa nyɛ den. Womfa nyɛ adwuma. Enti no mprampi ni ya nkyerɛkyerɛ saa what information bebree. But I think that it is time you go into work. Sɛ wankɔ adwuma na wote hɔ no ma adanse amanfo di wondi bi. Obi wɔ hɔ no ma wɔ sɛ sese meyɛ bibi ɛnam information ne nimdeɛ bi a me nsa den aka no. Nti sɛ woanyɛ adwuma a nimdeɛ no a wonyaeɛ no ɛbɛyɛ kwa. Nti na wokɔ school ɔmoyɛ examination no. Nti na ɔmoyɛ exams no because yɛpɛ sɛ yɛ test wo sɛ nea wosuaeɛ no wode yɛ adwuma anaa. Anaasɛ nea wosuaeɛ no wobɛtumi de ayɛ adwuma. Nti the reason why a wokɔ school a yɛyɛ wo exams ne sɛ yɛsɔ wo ahwɛ sɛ nneɛma a yɛakyerɛ wo no wate ase anaasɛ wante aseɛ. Nti no woyɛ na odi nkunim a na kyerɛ sɛ wate aseɛ. So all the information that you have learned so far, are you practicing it or you are always gathering information, sitting on it? Nah. Nti no ebraso going into action, putting what you have learned into practice. Nti na wɔ sɛ wopɛ sɛ wo result na you have to go into action, putting what you have learned so many years into practice. Obi tie 3 months pe wa start bibi ohun result. O watie 2 years ne wonya ntu anamo. 3 years ne watie de bia meye. Procrastination is a thief of time. So if you keep on postponing, you can never see the result. So if you want to see the result, you have to go into work. You have to practice it. And that is where you can see that result that you want. And you know, hey, share na comment. Yada wase. Nana Kwesi Wonders. God bless you for commenting. And you know, putting into practice what you have learned. What building what doing for so long. Into your information, no? Information now what pen personally and aside near was in school. To do a sign out the edge. And I would the answer you just love come to Facebook, you gather information, but you don't practice it. The reason why I bring beyond yenya brebe church and say, your person won't wabra bosses, your person ya wutino, what the year Jumana ye who in society or wabrabum. Now, obet means when society wabra, or the near Usian ayedma. So if you don't practice what you learn, you can never see the result. And to whom man for share testimonies vibra is because they are putting into practice what they have learned. So go into work, don't sleep. Don't gather information, don't gather the required knowledge and sit on it. Now what to hold true punchlines or social media, you can never see the success. You need to go into work. And to never say okoye adwuma na unya result no. Now nso di adanse ani bi. Usika sa no best information na wasua fasika no fa ye adwuma. Wa bra bo pesa information na wasua na wase wode ye adwuma na hunu nsesa no. Knowledge na wa gain no memma no nye kwa. So the knowledge you have gained, can you put it into practice? Find a way to put it into practice. Wasua dey be brave more than 3 years.
Can you put into practice? Oh, say we go school no, we go school no we farm no. Or buy any there also compare to because you are putting what you have learned into practice. They taught you that when you come out of school, go and look for job. So you are busy changing job. We are not against that, but they say personal information now was can you put it into practice? Wait media to wait me practice it. So result can. So you can only see the result when you start to practice what you have learned. Wopɛ sɛ wonya aba, wopɛ sɛ aba soɔ, wopɛ sɛ wotwa aba, nea wosuaeɛ no, ɛwɔ sɛ wode yɛ adwuma. Take action. You can only see result when you start taking what? Action. And you don't sit on the information that you have learned. You have learned so much. It is enough for you to do something. So every successful person has to practice. Obi a wadi yie bia no practice nti no ɔyɛ successful no. Obi ani hɔ no ma wahu sɛ wadi yie o bibi mu a ɛyɛ miracle anaasɛ wɔda sɔre ya na yɛsɛ wɔyɛ yie. They had to practice. They had to put into work. There is an effort. Okosua skill. Ohu sɛ Asamoah Gyan gyina bɔɔ akyi na so wɔde to hɔ no bɔhyɛ a wɔambɛgyina park no so saa da no nko a ɔpractice wɔ baabi. Ɔhu sɛ Mercy hyɛ go a ɛnyɛ sɛ wɔbɛgyina park no so. He has to practice. He has practiced it. Or gather information a wɔde yɛ adwuma. Nti ɔbɛgyina hɔ na ɔhyɛ pɛ. Ɛnyɛ hɔ na ɔbɛstarte yɛ. Ɔstarte firi baabi. Wasua bibi na afei ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛpractice no. Nti wanhyɛ a lesson a wɔsua ni na no ayɛ kwa. Nti no wohwɛ a yɛsi fa nea wɔsua no yɛ adwuma. Fa yɛ adwuma. Wate akyɛ. Watena so akyɛ. Ɛbra so sɛ wɔde bɛyɛ dɛ. Wɔde bɛyɛ adwuma. So you can win with you can't win without applying. Success comes when you start to apply. You only apply. The success will come when you start to apply. One who driver ni a yɛakyerɛ ne car twi wɔ dɛm da. Yɛbɛkyerɛ wo car twi wɔ dɛm but wamba abɔnten a mayɛmfa car no ama wo a wontumi ntwi. Ɛwɔ sɛ woba abɔnten na yɛde car no ama wo. Na afei wotenam yɛsi tia crutch na watia accelerator na watia brake na watia na wode akɔtwi obi deɛ kakra na wode akɔbɔ obi container kakra na wode saa woyɛ smart nso obi mpo ha wɔmfa mpem na yɛde kɔ ha kyim stia no bra ha na wotwa ɛhɔ na wobɛyɛ perfect no. Nti woyɛ no saa over time a afei wosi kwan no so a wowɔkɔ a wonsuro because you have the confidence, you have the experience. You are putting what you have learned into practice. Akwala benante are the same thing. We start so crawl. You have to start, now nante, now we are now boho, now we see bu, now obi one mama, now we Jeffrey so ba practice process no. Into we are obey perfect into tisi kwama. And fe would can I won't yet unsro. Now they always say one person who could to do better until person ye champion. There be and to nyan sana was yano. I was say the edgema. The information that you have acquired, you have to put it into practice. And then a bit me ama wedding kunim. So one who is my brebiano. A bad day, so bit me I didn't put him. Timidin the Richard, I wouldn't say. Yan sana was piano for so long, you know. Open say who no result now. I was say the edge, personally, development, what develop hono. I was say what the year, Jumana, Nipa Hunu. Sɛ wo nso w'abrabɔ no bɛyɛ dɛn asesa nti na wɔ sɛ wode nyansa ne nimdeɛ information nyansa a wasua firi nimdefoɔ bi hɔ no you have to practice it. If you don't practice it you can't win, you can't see the change nti you can't learn driving in the room sɛnea mekaeɛ no nti saa na nyansa no woamfa nkɔyɛ adwuma wɔ field no so a result no wontumi hu. Architect no obɛtumi adraw dan no plan na ama kama ne a painting wɔ ayi paper so. And so one question was feel that a very useless. Mekai sometimes ago na me adwuma company be more tema. I think one of the estates, Death Track also, yeah. Designers no mo ba no be designer build na mawa. Din so mo de beba field no. Omo ntimi mfa plan no mba field no. So I was almost answer the my na the ba field no so. Yeah, bed bo foundation no draw foundation na wo field no so ye den. Ema omo. Nti no adwuma na omasua no book mu de but wontimi find practically no wontimi apply no field no so. Nti oba ono wo se oye quantity surveyor ne hwan ye ne ye wo se yesan so de plan no ba form na successful. Nti no school na wakoni na no okosua book mu de ba field ne de wonim. Nti oba na se wan practice ya you can never be perfect. Okosua blog to a book mu Obana field in one practice here, you can never be perfect. So we said that apply the knowledge that you have acquired. And then a bema will change. When I'll be when result. So the result comes when you start applying. So application
will bring results. So if you keep practicing what you have learned, you will see many results. You who say young guys and my testimonies are and your miracle and yes wakoba for the nyansa kakra na wonya no and ama or the who say result. A lot of people no so no onim say e was say we perfect and sana was start here baby. No, you don't have to be perfect before you do something. You don't need to be perfect. I was say we are practicing your was and you know if you are waiting to be perfect before you learn or you put into practice, you will stay there for long. So are you seeing the result? Is it good or bad? The result now good and not bad. If the result that you are seeing is not good, it means that the knowledge that you have gained is not good. So you need to check the knowledge again. So you have to practice the right knowledge. Application, when you see the result, it means that you have applied the right knowledge. And you need to apply the right knowledge to see the good result. Don't wait to be perfect. If you are waiting to be perfect, you will never start. No champion is perfect. We are constantly learning, upgrading ourselves constantly. So you don't have to be perfect before you do something. The little knowledge that you have, just practice it. So through the process, you become perfect. So you become perfect when you start applying what you have learned. So don't wait to be perfect. A lot of people are waiting to be perfect before they do something. No. No. I was saying, because we starting and as next time if I'm coming, this place is sleepy, so this place is rough. Come be not your own far quine so that now the car nama. I thought I'm speed ramps. If you heard my mom show somebody be an as put say a high speed ramps, you me the boom because on far quine so that. But what made the film Nasa Okoa, by on himself a high now what that is where you become perfect. So you have to practice what you have learned if you want to see result. So don't sit, go into work. Immediately you start working, you will start to see results. So my name is Richard Awini. Your success is in the action. Success is in the doing something. Success is not about sitting in the room learning 24/7 without practicing it. That is why if you go to school, they have to test you. They are testing you to see what you have learned, if you understand it or not. And in the moment, and I say me papa saying, so the knowledge becomes useless if you don't practice it, if you don't put it into work. If you don't practice it, it becomes useless. It becomes useless. And you have to practice it. You have to practice it. So become perfect through the process. So you need a perfect, you don't need to be perfect before you start, like I said. And penim dear, now when you're dear now meant so. Check it. Time I will start is will upgrade your life. No. Time I will start is will pay the right information. No. What they are here, Juma? Obi to China, obi to Turkey, obi to our country, Saudi Arabia, obi to Dubai. Or send the life in your officer back, de bia meba nso mother. You are not putting into practice what you have learned. Life is a war. As a feminine, do one for femme and shemwa. I won't result. No. Don't sit in your comfort zone. Now, Jan said, near my best. Knowledge now again is a one starting practicing and now to the 2025, 2026. When you better now was 60 years now, it's too late. So right now, it's now. You say action. I can't remember my face. Now I'm quite sorry. Men's fellowship now. I must say action or say now. Action now. So you have to what? Put into work what you have learned. So the action is now. Don't wait. Don't procrastinate. The more I order to on, the more na delay because there is no time. Until I was say practice no or practicing yama na was information now wa gathering na I was say practice it or more would deal my chinyansa was fa wa brabo ho sika ho we did life no I was say practice it and tina oba kwa waria if ye din ka tete no ye practice no say na be kwa waria obetimi atoto niema wo wasua nyansa dada won start bibia wasua business entrepreneurship finance wine and so no one starting here then and practice bibia until you have to what practice what you have learned. That is where you can see the result. So the people who are giving testimonies, they are giving testimonies because they are applying the knowledge that they have gained. So if you want to sit in your comfort zone, you can never do anything. You can never see the result. I always say, oh yeah, the woman. You sit down or paper so, you chika or paper so.
yɛbɛtumi akyerɛ wo nso no woankɔ field na wonhunu yɛnware wɔ book so woware a wosua awareɛ no na wokɔ counseling wie a ɛwɔ sɛ wobaa bɛware wokɔpɛ ɔbaa na ware na motena ase na wosua nyansa na mototo punchlines ma mo ho saa na mo bɛyɛ perfect nti na ɛwɔ sɛ wode neɛ wasua no yɛ den ɛyɛ adwuma. Dr. Safo Piao yɛda wase sɛ wɔyɛ ɔsɛ being pragmatic is key. Brɔfo no kratifo no pragmatic wɔagyi sɛ mekɔhwɛ me dictionary mu nyɛ saa asɛm bɛsi wɔ ha nti no saa na ɛteɛ ɛwɔ sɛ wosua neɛ wasua no nyinaa no wode yɛ den wode yɛ adwuma neɛ wasua no nyinaa wode yɛ adwuma mɛntena hɔ na obi nso wɔ hɔ no ma wɔsɛ wagaining knowledge wɔ ha through abɛnfoɔ bi wasua nyansa bebree a ɛwɔ sɛ wɔde yɛ adwuma no ɔda so te hɔ sɛ menya sika na nyansa no a wasua no nso mfasoɔ no dɛn yɛaka kyerɛ wo sɛ ɛni wonhia sika mpo na wode abɔ bra yɛhyɛ wo nokoradie ne wo sika wo nokoradie ne wo dwatire wodi nokora a obi bɛkɔnɛte wo memete a knowledge a masua no mede yɛ adwuma fa nti na yɛbaa ne abɛka bi no yɛmbɛka ne ɛnyɛ adwuma nkyerɛ wo nti yɛnim sɛ wo nso wo starte a ɛbɛyɛ yie yɛnim sɛ wo starte a ɛbɛyɛ yie yɛne nipa dodoɔ no adi dwa obi wɔ hɔ mpo a yɛhu no yɛde sika ma no na ɔde nneɛma no aba nso no yɛhu no da ɛsan nokoradie ne nyansa a yɛsua ne nipa bi a ɔmahu ne nyansa nti no wo ne a ɔmotumi nante wo deɛ wompɛ sɛ wobɛtry bi de biara you want to be safe wo defend it wonyɛ yie nti na ɛwɔ sɛ neɛ wasua ne nyinaa no woyɛ dɛ wode yɛ adwuma ɛno na ɛbɛtumi ama wadi nkonim ɛno na ɛbɛtumi ama wadi nkonim books na wakan for so long nie no start sɛ wobɛ practice start sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛ practice books a wato agu diary information a wasua wɔ YouTube Facebook TikTok ne nyinaa no mɛmma wo data no nyɛ waste ɛwɔ sɛ wode yɛ adwuma ɛwɔ sɛ information a wagada ne nyinaa no wode yɛ den wode yɛ adwuma ɛno na bɛtumi ama wahunu result no ɛno na wobɛtumi ahunu result no nti wohu sɛ young guys no ma testimonies bebree ba ma ne nyɛ wɔn a because life is a principle so if you follow the principle you will be successful easily ɛnyɛ panyini na ma kɔzi hehe na ma yɛsɛ yo ɛyɛ principle and you have to apply the principle everybody you have to apply the principle so one follow principle na wontimi ndi yie nti ne sɛ meyɛ young guy na mewɔ 15 years anaasɛ 20 years na sɛ mehunu sɛ life principle no sei na ɛteɛ na sɛ me apply a I will be successful nti wadi 40 years na sɛ wa apply a mɛma ne nyɛ nwanwa na waka se a wɔyɛ young guy no wayɛ yie wakɔdi sikaduro ɛyɛ nsɛmhunu because when you're ready sɛ nyansa na wasua no de bɛyɛ adwuma nti no always no you are trying to find ways to blame na woyɛ obi a wopɛ blame too much nso a wonyɛ yie constantly na adeɛ bi asi a wobɛhwɛ sɛ nimdeɛ no a mewɔ ne ne hyɛ anaasɛ ɛbaa ne sɛn na wapɛ solution no you are blaming you can never be successful so you have to apply the knowledge that you have gained books a wakan audios a watie videos a wahwɛ seminars a wakɔ nyinaa de bia wo de watwerɛtwerɛ saa nso womfa page baako mpo nyɛ adwuma da wonyɛ yie ɛwɔ sɛ wode neɛ wagada deɛ de ɛyɛ adwuma. It is one thing to learn and practice it, and it is one thing to learn and sit on it without practicing. Enti saa nipa mmienu no obi wɔ hɔ a obetie ba ɔmfa nyɛ adwuma obi nso betie na ɔde ayɛ adwuma nti no baako deɛ bɛhete neɛ wɔtie a wɔde yɛ adwuma no ɔno ɔbɛhunu result ba sɛ wote hɔ na wotie na ɔmfa nyɛ adwuma a wonhu result obi tumi kyew no amɛntɔ saa nso no de bia ɔtoto paapaa so yɛnhu hwee wɔ abrabom the whole year watie information bebrebe nso stay no woda so srɛsrɛ. The result is always in the doing. Yes, sir, Dr. Safo. Yes. Into the result, no, it comes when you start doing. Obi awo yi ohune result bi and it means that he's doing something. One so be millions a month, millions a week, millions a year. It means that the person is doing something. Oh, te fetrebo no. Intina audio no which as a one year. Oh, sorry, our Juban one way now. Office to house, house to office, office to now. Now I bought tight. Now she's a shoe come. They be our shoe shame. We salary in 2,000. Result ni sha because information now Ukraine is sha. Then I was away there. Ope become. So the result comes when you start putting what you have learned into action. Now I can't say then in our school no. Okwaya course view university. We no. Okwaya accounting. Other now buy no one farm could this software and I say one farm koye then I would call bang our page.
because when himself on okwa bed knowledge na wo gain here no into banking sector into woko into the knowledge that you have gained, can you start to practice it this year 2025 the whole year knowledge that you have gained, how many of them have you started practicing them? Information that we see in and sign out the year juma and tin say one fan year juma who result no me say ye di omo ye bi na chi o enye obi a ono wonye bi enye obi a wonye bi. So you have to practice what you have learned. Say one fan year juma obebre saa afi bia be kwa beto esa na afi o twen politicians ni so mba bejo emfa unless you work at it. Hallelujah, more fire. Yeah, you see, hallelujah. Hallelujah. Creativity. Yeah, Dr. Safo is somebody that I love so much. We're creative, very smart and intelligent. Or the Niama was here, Juma. And to say one sia emfa, one sia emfa. Nia usia and say one fine year, Juma so emfa. And to the first, you need to learn. Second, you practice what you have learned. Say one sia, now say one fine year, Juma. Forget about it. I say election recently, when we say two political parties now we stronger Ghana Hanum. How am I fast year my campaign the difference room? We saying I'm not only water no wonder say we result. And you know, I was say we had what didn't you was year Juma? I was say we didn't you was a year Juma. I don't know bit me abua my wedding kunim. And you know, or die in me now go back. Started or diary now what trade to the moon now books notebooks na what information bia na Mr. Obia Bano akotre now we are Bano akotre now we have gather information now what in I must send out the age. Or the one says you need to access all those things. We are a good listener. We will be our pair this year. You access what you have learned. You have to access them. What Tanasi now says Tanasi nyabre 30 minutes now will refresh your mind. Oh, koechi. And near my ben, I'm ye, then I'm meeting me we now assess it. Now has a me and a fight, dear hen, I'm ye and so I need a amfa. And no never boam away the wedding kunim. So I yen is an answer, what you say, what can say 2023 last December. Oh, so see not 2025, Yami the word chat. So for foreign, so me a smart said this year, no, or my start set a prayer, you can say. Team no amode beje correction is can team amode beje ye can say sikani na no amode aba obi say crossing the river, obi say crossing Jordan hwan ye di obetwa ebe ye wunwu ni ehon keka ho sa nsem hunu na asofofo no banners no ma started the stickers no bo town brani yemfa untwa menam yo tumi ni ehon keka ho sa nsem hunu no nti wo de ore kwashemu a emboa ma anya de wondigi e nyansa na awusua ne be ma wadigi because of no nso game no play no say wa hu political parties in koma e bi share abuakem e bi say me na me wo power we be wini wan wini amonhima sori dan ne hon kaka on say abuakem, but still because of some ignorance nti no be say akotena o mana ase na de bia ye bu kwasea nti yesi nimdia na awasua no fire ejuma memo obi ndada obia ni ho betimi aboa apart from knowledge na wo gain a wo de ejuma say wo hu so obi beboa wa no wo hu say wo ye bibi nti na wo de wo boa wo na wo de wo te ho no wo wasua nyansa nyina sitre wo si wiase nyina wo na nim nyansa nso ye hu ne wo ye e wo say wo ye bibi what is here say wo ton ade a obenya sika e dey product na wafa wo ton what is here say wo take action a result beba action be na wo take ye. What is here? See, I'm first brain starting business. Or 500 cities, what are 30 per 1,000. 1 year, I was say we did 200 cities next started. So we been also for the town put down result now. I was say we start here. We started turn down result. And then none yanche. Yabe kai we say near mana we siano. Fire juma. O data now what on the transneka creative the whole year data what to. Nyansa we sian. Nimdia wanya ina wa social media no. Personally 7 years awako
nipa a wahyia omo all the knowledge that you have acquired and gathered no, how many of them are you putting into practice? Ɛno ho asɛm ne yɛka no. Enti yɛse kasa tenten tɔpɔnkɔ yɛde bɛsi ha no. Nti ne yɛpɛ sɛ next time a yɛbɛba no na woyɛ bibi na the result no yɛ den ɛɛba. Action now, action now, action now. Yes. Nti wobɛhunu result no. So God bless you for watching. Dr. Safo Kantanka ne nabusuafo nyame nhyira mo sɛ mo hwɛyɛ. Kenneth Kofio, God bless you for watching. Nana Kwesi Wonders, God bless you for watching. Ne omo amaka ni na nyame nhyira mo. Ene mo ameba abɛhwɛ ne later ni na. I want to say a big thank you for watching. My name is Richard Awuni. When you subscribe to your YouTube channel now, Richard Awuni, ko subscribe. Your Facebook no one follow ya follow. Oko TikTok nso ayo ho. Ntina wasa wode ne wasua ni na yɛden ɛyɛ adwuma. Yɛ de yɛ adwuma ntina ya betena ha yɛnya bi ka kyerɛ mo no. Si yɛ mfa nyɛ adwuma yɛntimi be ka kyerɛ. Na obisa sɛ yɛ de yɛ because yɛ se ne onim kwan no ka kyerɛ wa onim ne wɔka. Ghana ha say no obetumi ayɛ yie simple. You only need knowledge. So wo yɛ on toto yɛ a bosom obetumi anya 10,000, 20,000, 100,000. Ebi make 1 million per month. It's because the knowledge that they have learned, no, they are putting it into practice. And tin say wo mpɛ sɛ wo besua. Wo sua na sɛ wan fa nyɛ adwuma, ɛmfa. One so this year say me say my bie ndwuma mienu aka ma adwuma dada ɛwɔ hɔ no. Ebia nso de cash ba. Enti yenim ne yɛka, yɛ metena ha ndwa yɛ nim nkyerɛw. Enti na wo sɛ wo yɛ bibi. You have to do something. The result comes when you start practicing what you have learned. Result no ba wa bra wa start yɛ den. Ɛyɛ adwuma no. Enti na wo sɛ wo yere wo ho. Wo sɛ wo yere wo ho. Yere wo ho this year. Ɛnya nsi yɛ no aka kakra na 2024 asi. Ne wasua ni na no fa yɛ bibi. Amanfo yɛ bibi o. Wote hanom na wo yɛ ayi. Wo yɛ twetwe. Mr. Bernard Adoma Nyankopɔn nhyira o. Say boss keep up the flame. Yes sir. Omu ina omasua bibi. Ye ko seminar nansen wo ayi. Ka ne sen. Kwame Nkrumah University. Adoma Nkuma woni Ghana ha, but omu yɛ bibi wɔ ha. Omu yɛ nkyerɛ. Ama business. Amanfo oto. Wote hɔ sɛ woni adwuma yɛ. Aburo yɛ tɔ ne sen. Aburo yɛ tɔ ne sen. Wote ha na ototo ayampia. Kɔtɔ aburo n'akyi fankate ka ho wo sɛ woni adwuma. Wote ha no na wo keka ayampia. Onye yie. Ɛni nie. Adehye nkyerɛ. Ɛna wɔ ha yi. They are doing something and it's a business. They can turn this one into a factory. Wote hɔ sɛ woni adwuma. Ha na ka kyerɛ wo. Wote ha sɛ woni adwuma. Dr. Safo, me am a partner. Oye doctor ni o kese o do banchi food den. O sa ton baba gina ka ho. Nti wo dey na wo ye. Nti no mo aye ni o mo nam ni na no because they are doing something. So you have to work with people who are serious. Enyo mo a mo ti o na nansisem na ma me se na nyame beye na ye twen nyame na nyame mre ne mre pafo onye yie. O mo na this year 2025 ye kom yi. Acha by December omo konom oil ni so bolo anwie na omanya cancer ne ho nkeka ho ntino we say o put it into practice. Yes, Mr. Abu Hassan watching you live from Pristia. I say my reverend. Yes sir, me so me boss no me sale tu ba akopɛ Alhaji Bawa wono no asikafo no ye ba no good o pɛ good ata bra ho. Omu ina ye ne omu na ye adwuma omu na omu ye di omu achi kakra wate ase omu ye serious. They are doing something. So you need to work with people who are serious in life. What they have ecosystem. Look at your friends in Crofona. Oni omu asia ni na no de hwe omu mu san na ye serious omu ye bibi. You have to work with people who are serious because nipa na wona nenam no or shape your life. And tis a ono wo di obi a ono nye serious ati a obeye tise ono and tina we say we serious. You have to be serious in life. If you are not serious in life, nobody will take you serious. You have to push yourself. So the knowledge that you have learned, you have to practice it.
Anybody who is doing something, who could see a bicycle, you also out them now, or draw paper. So, kwana koje asase wo kwan ho na fa bana bi sem ho na start your bicycle amanfo de beba wati ase woni mo wache ye otifie na odi agro kwana kope carpenter ni no ma table bi start fa si kwan ho na ye adwuma nyansa no so you are ye be hu se wo nyansa wa bra wo ye hu result no obi gina kwan ho ton pk or ton pure water onim skade boso the day ni ska wo de kofie o ti hɔ no wawie legon sɛ wonya adwuma o sɔre a wadi sika firi wo maame ha kɔ toilet o yɛ aboa sɛbi ɛwɔ si yɛ guaw you should be ashamed of yourself nti na ɛwɔ sɛ wode nneɛma na wasua no yɛ den ɛyɛ adwuma how can you come out from university now ka sɛ wɔn certificate ne knowledge na wo de yɛ adwuma no sɛ wantumi amfa practice a na kyerɛ sɛ mfaso obi ani so wantumi am practice sa knowledge na wa gain na from school na ya hu result na chese mfaso obi anim e we se ode ma ye ne de kekere nkate fa koma mbayo na omototo kokko no certificate no se wa wie school na wo certificate na wo se woni adwuma fa certificate no koma omo kekere nkate no na omo fa kekere nkate nton omo board ye ntine se wo nye serious a obedi hia wa asase mu obedi hia wa asase mu. So my name is Richard Awuni. And in say knowledge now we're gaining in and put it into practice. So bless you for watching. I want to say a big thank you to everybody who or nya number or the year then at the fair. I mean, now, your best answer is